Mein Großvater hab sein Glas über einen Tisch, der im Schein von Kronleuchtern und Zimkersener strahlt, und sagt, Schon, dass du den Studienfonds geniest, den wir für dich eingerichtet haben, ich Start. Mein Gabel schwed in der Luft. Was für ein Spaß? Fragt ich, und das Lachen am UNS hierum verstummt, als hat jemand den Strom abgestelt. Mein Vater hastet in sein Serviette, der Wein tropft ihm übers Handgelenk. Das Gesicht meiner Mutter, Word, cried Blake. Dan flustert mein klein Cousin. Moment mal, das wusstest du nicht. Und das war Thanksgiving. Die Nacht, in der unbedachter Toast alles in Brand setzt, was ich für Family gehalten hat. Als das Gesture abgerant war, hat ich oft hört, ihr still Tochter zu sein, und began, Michigan in etwas zu verwandeln, womit nie gerechnet hatten. Thanksgiving sollt sich wie ein Nachhausgemein anfühlen. Doch als ich das Herrenhaus meines Großvaters betrat, fühlt es sich Herren, als betret ich ein Museum, in das ich nicht gehört. Die Auffahrt erstrahlt im goldenen Licht, und durch die hohen Fenster kann ich die Family bereits am den großen Tisch versammelt sehen. Allesahen aus wie MIT polierten side manche Tanknopfen und ein studierten Lacheln für Fotos. Ich strich die Falten in meinem Secondhand-Kleid glatt und Monty, Michigan, tief durchzuatmen. Dies einmal wollt ich einfach nur die Nacht überstehen, Michigan in meiner eigenen Family wie ein Außenseiterin zu fühlen. Drinnen lag warm und Zimtduft in der Luft. Oma Margaret eilt mit einem Tablet voller Susserbrachen aus der Küche und nannte Michigan immer noch Liebling, wie damals, als ich sein war. Ihr Stimme war das einzig, was in diesem Haus noch echt klang. Opa Daniel saß am Kopfende Tisches, sein silbernes Haar glanzte im Schein der Kronleuchters. War ein Mann, dessen Selbstbewusstsein den Raum selbst in stiller Fult. Als Michigan sah, wurden seine Augen weicher. Das ist ja mein Haselnuss, sagte, und für einen Hirschschlag los sich der Knoten in meiner Brust. Augenblick später kamen mein Eltern, laut und elegant, und lachten laut über Onkel Richards Witze. Mein Vater klopft mir auf die Schulter, als wären wir fremd, deiner den gleichen Nachnamen tragen. Mein Mutter küsst mir die Luft neben die Wange und flüstert, aber such entspannt Aussitzen mein Schatz. Ich nicht und tat so, als bemerkt ich das Zittern in ihrer Stimme nicht. Ethan, mein Bruder blickt nicht einmal von seinem Handy auf. Es war monat her, das war mehr als einen Satz miteinander gezählt hatten. Als das Abendessen begann, glanzt der Tisch im Glanz von Gebertinem Truthon, in Butter ertrinktem Kartoffelpüree und Kristallgläsern voller Wein, dessen Namen ich nicht aussprechen konnte. Ich saß zwischen Oma und Tante Julie, die sofort mit ihrem Ritualen Verhör begann, Schillerbeiten, Liebesilben, alles vorgetragen mit dieser süßlichen Stimme, die sich wie ein Test als wie echtes Interesse folgt. Ich lächelte bei jeder Frage und gabkas, pragnant Antworten, waren mein Finger den Teller in den Langführen. Opus Lachen halt vom anderen Ende de Tisches weiter, tief und gleichmaßig, der Klang eines Manns, der Stolz auf sein Family war. Einen Moment lang glott ich beinahe in Desillusion. Ich wollte es, weil es ein Feature war, so zu tun, als war alles in Ordnung, als waren mein Eltern nicht mehr Dieselben, die mein Anruf ignorierten, wenn die Mietfolge war, als wurden nicht aufhören, nach meinen Kursen zu fragen, als saß ich nicht da in einem Kleid, das ich von meinem letzten Gehalt gekauft hab. Die Kursen flackerten. Jemand schenkt Wein nach. Ich blickte Michigan an dem perfekt gedeckten Tisch und dacht, vielleicht war dieses Jar alles anders. Vielleicht halt die warmlinger als nur ein Nachten. Doch tief in mir flüstert ein leis Stimme die Wahrheit, die ich nicht hören wollte. In dieser Family kam der Frieden immer vor dem Sturm. In dem Moment, als Opus Glas auf den Tisch knallt, skiender ganz Raum zu schrumpfen. Sein Stimme hat eben noch warm ausgestrahlt, doch die Wort hingen noch immer wie Rauch in der Luft. Schon, dass du den Studienfonds geniest, den wir für dich eingerichtet haben, einen Hirschschlag lang reagiert niemand.
Ich blinzelt. Welchen Fons, fragt ich. Die were waren so scharf, dass sie die Luft zerschnitten. Es war, als hat ich ein Kettenreaktion ausgelost. Papas Stuhl kratzt's. Hustet heftig, die Hand vor dem Mund. Wein lief ihm über die Manschette. Mamas Gabel fiel aus der Hand. Gesicht war kreidbleich. Selbst das Licht der Kronleuchters wirkt kalter. Mason, mein Achtjarger Cousin, blickt von seinem Kartoffelpüree auf, die Augen groß ehrlich. Moment mal, du wusstest das nicht, flüstert. Still herrscht im Tisch, nur das leis some men der Heisum war zu hören. Opa runzelt die Stirn. Der Fons, wiederholt langsam. Als Word einem kind etwas einfaches erklären. Den war eingertet haben. Als du gebern wordest. War haben in Jeds jar oftstockt. Den Eltern haben in verwaltet. Ich want Michigan meinem Vater zu. Sein Gesicht war rot, sein Kiefer angespent. Mama starred auf ihren Teller, der silbering Rings zittert auf dem Perzellen. Haben verwaltet, sagt ich mit schwerer Stimme. Weil ich von $5 schickten Mikrowellennudeln Gillette have der Fons urgentwei nie bei mir angekommenist. Mama's Stimme kling dun. Hazelbit. War haben es für Notfall im Haus für Ethan's Onspange verwendet. Die Jing es gut. Gut? Ich lachte. Mein Stimme kling sprode. Weißt du überhaupt, wie es mir ging? Nackte der Tributen neben dem Studium, mal Zeiten auslassen, die Miet zu bezahlen. Das nennst du gut? Opus Gesichtsausdruck verhartet sich. Sein ganzer Stolzwitch. Das Geld stand nicht zur Verfügung, sagt Samin Elternen. Wir haben klar gesagt, dass es für Hazel ist, für ihr Zukunft. Papas Tonfall wechselt von Schuldgefühl zu Verteidigung. Vielleicht, wenn nicht so oft darauf bestanden hattet, es auf unseren Namen laufen zu lassen, vor Openen, sein Stimme durchschnitt die Luftweiser Springens Glas. Wir haben vertraut. Die still, die folgt, war unerträglich. Die Augen meiner Großmutter glanzten. Tant Julie büht sich vor, spürt, dass sich hinter der Besorgnis direkt verbargen. Mein Cousin starten auf ihr Teller, ich kann kaum atmen. Ich saßte, umgeben von Gold, Silberbesteck feinem Perzellen, mir word klar, dass die Family, die Loyalität jeopardigt hat, mir mein Zukunft gestelen hat, ein Not-Situation nach der anderen. Ich schab meinen Stuhl zurück. Das Kratzen halt über den polierten Boden. Du hast Michigan trinken lassen, sagt ich leise. Du hast gegessen. Mama streckt die Hand aus, aber ich sag zurück. Tu es nicht, sagt ich mit leiser, fester Stimme. Das kannst du nicht mit tronen wiedergutmachen. Ich stand auf. Der Kronmutter flackert über war Flicksplitter auf ihr Gesichter. Niemand folgt mir, als ich hinausging. Im Flur blitzt mein Spiegelbild in einem goldgerahmten Spiegel auf, klein, wetend, unkenntlich. Tief in mir, unter dem Zittern, formt sich ein neuer Gedenk. Wenn so like lugen konnten, hadden keine Ahnung, was die Wahrheit enrichten konnte. Die Luft. Draußen war kalter, als ich in Erinnerung hat. Mein Atembild die klein, Scarf wogchen in der Nacht. Das Herrenhaus hinter mir strahlt warm golden, aber Jeds Fenster fühlt sich in wie ein Aug, das mir beim Gehen susse. Ich weint nicht. Ich konnte nicht. Schweigend fuhr ich nach Hause umklammert das Lenkrad so fest, dass mir die Nachel schmerzten. Als ich mein Wohnung erreicht, rock mein Kleid immer nach Blumen, Rosen Rauch. Ich riss es mir vom Leib, warf es auf den Boden setzt, Michigan zitternd auf die Beckend. Immer wieder hort ich Opa Stimme, klar deutlich. Den Fons, den were für dich eingertet haben, Papas were Wollten intersetzen. Jeds wort halt in mir weiter wie ein Luge, die ich von klein auf akzeptiert hat. Am Michigan Hierum worked alles kleiner als in diesem Morgen. Die ablatternd Farb, das flackernd Licht, der Stapel riecht nungen auf meinem Schreibtisch, halb basalt, manch noch ungeöffnet.
Die sollen verschwommen vor meinen Augen meet, Studiengebühren Lebensmittel, Zinsen. Jeds Opfer, das ich gebracht hat, Jed stund, die ich im Glauben verbracht hat, das Camps Edelse, alles umsonst gewesen. Sie hatten Michigan so leben lassen, warend sie sich mit Geld, das für Michigan bestimmt war, ein bequems Leben aufgebaut hatten. Ich holt meinen Laptop heraus und sucht bei der Bank, die Opa bei Lofigern hat, die ich noch nie benutzt hat. Nach einer Stunde voller Sackgassen und wackeliger Telefonet erreicht, ich endlich gemanden. Haben Sie ein Konto auf meinen Namen Hazel Anderson? Die Warteschleifen Musik dort viel zu lang. Dan meldet sich ein Stimme, vorsichtig und sagernd. Ja, aber der Kontostand ist null. Das Wort klang fast sanft, als wollt es Michigan nicht verletzen, aber es tat es. Die Mitarbeiterin sagert. Regelmäßig abgebunden worden von John und Linda Anderson unterschrieben. Ich bedankt Michigan, leg auf und saß im Dunkeln. Kein Musik, kein Weinen, nur still, die gegen die Wanda druckt. Am nächsten Morgen ging ich mit einem Ordner voller Unterlagen, die ich finden konnte, in die Rechtsberatungsstelle de Campus. Kreditasig, Gehaltsabrechnungen, Stipendien besgeid. Die Frau am Schalter Hortschwagen zu und blattert die Seiten durch. Als sie schließlich aufblickt, war Blick ruhig. Hazel, wenn dieser Fonds für den Ausbildung eingerichtet wird und sie in für sich selbst verwendet haben, ist das Veränderung. Das Wort hing schwer zwischen uns, ein hässliches juristisches Urteil. Ist das ein Straftat? Fragt ich. Das kann es sein, sagt sie sanft. Wenn du der Satz nachstehen willst, fangen, Beweis zu sammeln. Genau das tat ich in dieser Nacht. Ich stapelt Beweis, ho hier als mein Lehrbücher, Rechnungen, Unterlagen, Jed spurte Lebens, das ich ohne ihr Hilfe überlet hat. Ich breitet sie Stück für Stück auf dem Boden aus, bis der Teppich unter dem Papier verschwunden war. Jed's Dokument war ein Narb, die ich endlich sehen konnte. Als ich fertig war, stand ich da in der Still, umgeben von dem Leben, das sie mir gestohlen hatten, und erkannt, dass ich nicht länger machtlos war. Sie hatten mir beigebracht, schweigen sei stark. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Stark bedeutet, zuerst zu sprechen und die Wahrheit den Resterletigen zu lassen. Weihnachten kam in diesem Jahr schnell, verpackt in Falschfröhlichkeit und Lichter, die nix warmten. Das Haus, das in Thanksgiving so geglänzt hat, wirkt nun kalter, als obi selbst das Gold der Kronluder die Riss nicht verbergen konnte. Beinahe wär ich nicht hingehen, aber Opa hat Michigan selbst angerufen. Du solltest hier sein, Hazel, hat gesagt. Du hast es verdient. Also ging ich, nicht mehr als die Stilltochter, sondern als die Frau, die Wahrheit kenne. Die hast auf nicht sich und der Gleiche Duft von Zim und Geld strömt mir entgegen. Mein Eltern waren Schande, passen zum Zimmer gekleidet, perfekt gebügelt, perfekt Religion. Mama's Stimme word louder, als sie Michigan saw. Hazel, du bist gekommen? Fragt sie, als hatte ich etwas Großartiges getan. Papa nickt steif, sein Kiefer engespent. Hat mir seit Thanksgiving nicht mehr in die Augen gesehen. Ethan mermelt ein halberziges vom Sofa. Ich hängte meinen Mantel auf und warf einen Blick ins Esszimmer. Der Tisch war wieder gedeckt. Das'll be Porzellan, das'll be Silberbesteck, diesel ben Stol. Nur diesmal war die warm verschwunden. Oma stand am Turm der Kusch, die Han Estelten und Urschurs. Opa saß am Kopfen des Tisches, wollig under Skaber. Das Abendessen begann wie. Immer bei den Andersons, Smalltalk mit Ecken und Kanten. Wetter, Pries auf der Arbeit und Julys passiv-aggressiv Bemerkungen wie. Schmuck, Hazelnuss, immer noch in der kleinen Wohnung Liebes. Onkel Richard tat, als horte nix. Ich ließ sie reden. Ich war tiet. Mitten im Essen stand Papa auf und klopft mit einem Löffel an sein Glas. Ich wollte nur sagen, begann mit einem Aufsetzen lächeln, das Family alles bedeutet.
haben Diocese jar viel durchgemacht, aber was sollt, ist, zusammenzuhalten. Ich spürt, wie mir ein bitters Lachen in die Kehle stieg, aber ich unterdrückt es. Stattdessen bucht ich Michigan, hab die Map neben meinem Stuhl auf und legt sie vorsichtig auf den Tisch. Das Geräusch, als sie auf das Holz fiel, durchbrach das Stimmengeschwür. Seit Thanksgiving, sagt ich mit ruhiger Stimme, stell ich mir immer dieselbe Frage, welcher Fonds? Der Raum Start. Opa blickt scharf auf. Mama's Hand blieb auf halbem Weg zu ihrem Glas stehen. Ich hab jetzt die Antwort. Ich schab den Ordner weiter Zormit. Jede Abhebung, Jed's Datum, Jede Unterschrift. Habt das Geld nicht für Michigan verwendet. Habt es für euch selbst benutzt. Für das Dach, das Auto, Ethan's Sonspange, Lebensmittel, Urlaub, alles. Mama's Lippen zitterten. Hazel bit, nicht hut abend. Ich unterbrach sie. Nicht hut abend. Gerling hab ich mein Show mit Kleban geflickt, während auf Geld gesessen habt, das für Michigan bestimmt war. Ich hab Doppelschichten gesteben, während Prüfungszeit gehungert, während allen erzählt hab, es ginge mir gut. Papa's Gesicht verfinstert sich. Haben getten, was für die Family tun müssen. Ich sah ihm in die Augen. Nein, hab das getten, was für euch am einfachsten war. Ich war die Family. Yes, folgt ein lang, qualen still. Die tickte einmal, zweimal. Oma flüstert, oh mein Gott. Dan griff Opa nach dem Ordner. Auf niet in langsam und überflog die erst 10 Seiten. Kontoauszug, Zahlungsbeleg, means Studienspielen Bestguide. Sein Hand zitterten. Als aufblickt, war sein Stimme leise, aber messerscharf. Habt ihr eigen Tochter bestohlen, sagt zu meinen Eltern. Ihr eigens Blut. Mamas Tronnen flossen schnell und unkontrolliert. Wollten sie nicht verletzen. Habt die Zukunft gerat, vor Opa seien. Michigan Gerling darüber belogen, Papa wollt etwas sagen, aber der Zorn in Opas Augen ließen erstarren. Ich hab dir vertraut, John. Ich hab dir Leben anvertraut. Einen Moment lang herrscht still. Dan sprach ich leise, aber deutlich. Ich hab bereits angestellt. Die Bank ermittelt. Sie wurden sich wegen der Rückzahlung und der rechtlichen Schritt melden. Ein Tumult brach aus. Papa schlug mit der Hand auf den Tisch. Verklagt ihr eigenen Eltern. Nein, sagt ich. Ich sehe die zur Rechenschaft. Das ist ein Unterschied. Mama schlucks noch heftiger. Hazel, das kannst du uns nicht antun. Ich sah sie und spürt nix als Distanz. Hab ich das selbst angetan. Du hast einfach nicht erwartet, dass ich es bemerk. Tant Julie büht sich vor und flüstert. Oh mein Gott. Als sah sie einen Film, den sie nicht abstellen konnte. Ethan saß wie starrte, schuldvoll huschten über sein Gesicht. Opa stand langsam auf, sein Stuhl kratzt über den Boden. Ging den Tisch herum und blieb neben mir stehen. Einen Moment lang dachte ich, sei vielleicht wetend, weil ich so ein Theater gemacht hat. Stattdessen legt mir ein Hand auf die Schulter. Du musst das nicht allein durchstehen, sagte leise. Ich nicht einmal, mein Kehle war wie geschnert. Ich weiß. Papas Blick huscht zwischen uns hin und her. Ungläubigkeit macht sich breit. Du hältst zu fragt Opa, es gibt hier nur ein Seat, sagt Opa. Die Wahrheit. Danik sprach niemand mehr. Nur das langsam Ticken der und das leise zischende Kamens waren zu hören. Ich nahm die Map, steckte sie zurück in mein Tasch und stand auf. Dies Mal stand ich fest. Als ich die erreicht, rief Mama unter Tränen. Bitte, Hazel. Wir können das wieder in Ordnung bringen. Ich dreht Michigan nur einmal. Man kann nix reparieren, was man ganz erhalten wollt. Draußen fiel Schnee, deit, leise, unerbittlich. Die Luft schnitt mir ins Gesicht, aber es macht mir nix aus jeder Schritt weg von diesem Haus fühlt sich leichteren. In der Einfahrt war mein Auto mit Schnee bedeckt. Ich wischt in mit dem Armulab, auf nicht die und blickte ein, let's mal zurück.
Die Villa luktet hinter mir, Sean und Zerbroken. Drinnen werden sie und diese still sitz en sich dem stellen, was sie getten hatten. Und zum erst 10 Mal Fultich Michigan, nicht klein. Als ich wegfuhr. Fing sich der Schnee in den Steinwerfern war belt wie Asche. Das Haus verschwand im Rückspiegel, und ich flüstert vor Michigan hin. Alles brach wieder zusammen. Aber diesmal war ich es nicht, dieser Brach. Ein Woche später kam der Brief der Bank. Dicker Umschlag, offiziell Siegel. Ich starred in Langen, Beaverichen auf nicht. Der Mitlungen liefen. Jede Abhebung, jede gefälschte Unterschrift, jede Transaktion word gepruft. Sollt sich der Betrag bestätigen, worden mein Eltern finanziell haftbar gemacht, so die Bank. Ich lächelt nicht, gebelt nicht. Gerechtigkeit fühlt sich selten wie Freude an. Es fühlt sich an, als kann man nach Jaren unter Wasser en liquider atmen. Ein paar Tage später rief Opa. Fragt nicht nach dem Fall. Sagt nur, Bader Bank wardet etwas auf Dike. Als ich dort ankam, gab mir der Bankangestellte einen Scheck und ein handschriftlich Notiz. Für deinen Start, nicht für dein Übrelben. $20,000. Genug, die Last zu erlichtern, und die Erinnerung deren Oscillation, wie sie dorthin gekommen war. Ich sollten diesem Nachmittag mein Studien Credit Zuzusen, wie die soll auf dem Bildschirm schrumpft, fühlt sich nicht wie ein Siegen. Es fühlt sich an, als word ich mir Gestelin Zeit zurücklehnen. Ich auf nicht ein neues Konto, nur auf meinen Namen. Kein gemeinsamen Unterschriften, kein Schlupflocher, nur meins. Der Frühling kam früh in jenem Jahr. Ich macht meinen Abschluss unter einem blassen Himmel, mit einer Jellyhinen Cape und einem Lächeln, das sich endlich verdient anfühlt. In der Mensch sah ich Opa und Oma, die mir plaudierten. Mein Eltern waren nicht da. Ich verdiet mir ein, es sei mir egal. Und ausnahmsweise stimmte es. Als ich über die Bühne ging, trug ich ihr Scham nicht mehr mit mir hirm. Nur meinen eigenen Namen und Jeans still Ruhe, die nach dem Sturm kommt. Man sagt, Family sei für immer. Aber für immer bedeutet nicht blind Loyalität. Manchmal bedeutet es, zu wissen, wann man gehen muss. Früher dachte ich, stark bedeutet zu schweigen, den Frieden am jeden Preis zu wahren. Aber jetzt weiß ich, das Schweigen nur die Genigen schützt, die einen verletzt haben. Family sind nicht die Menschen, mit denen man blutzverwandt ist. Es sind die einem nicht die Zukunft rauben. Wenn du jemals zwischen Wahrheit und die Family wählen musstest, sag mir, wo du zuhörst, damit ich weiß, dass ich nicht allein bin. Und abonniere den Kanal, denn die nächst Geschichte kann ich dich deren erinnern, wie stark du bereits bist.